Desperte en un tren. Mi pequeño cuerpo temblando mientras los rutas de hierro rugían bajo mí. Mis ojos recorrieron el lugar, buscando el único rostro que conocía en el mundo. Mi madre. Pero ella así había ido. Su asiento estaba vacío, su bolso había desaparecido, y su mano cálida que una vez sujeto la mía con tanta fuerza se había desvanecido. Solo tenía 7 años. Grité su nombre hasta que me ardió la garganta, pero los pasajeros solo me miraban, algunos con lástima, otros con confusión. Apreté la cara contra el frío cristal de la ventana, esperando verla correr por el andén, haciéndome señas para que esperara. Pero nunca llegó. Ese día, me prometí algo en lo más profundo de mi corazón. Si mi madre me abandonaba de verdad, jamás la perdonaría. Entonces, nunca. Y sin embargo, lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de una historia que torcería mi vida hasta convertirla en un nudo que nunca podría desenredar. El tren seguía rugiendo. Me quedé solo con un panecillo a medio coma en el bolsillo y lágrimas empapando el cuello de mi vestido azul destenido. No sabía a dónde iba. Solo sabía una cosa. Mi madre se había ido para siempre. Pero ¿por qué me dejó? Me odiaba. O había algo más oscuro, algo que yo era demasiado joven para comprender. Esa pregunta me quemaba por dentro, y mientras me sentaba y temblaba en ese traqueteante vagón de tren, no encontraba la respuesta por ningún lado. Lo que pasó después cambiaría mi vida para siempre. Antes del tren, antes de los lágrimas. Mi historia comenzó en un pueblito donde la vida era sencilla pero nunca fácil. Mi madre, Margaret, era una mujer delgada de mirada penetrante y una sonrisa dulce que solo ofrecía cuando no estaba cansada. Trabajaba en una panadería, despertándose cuando las estrellas brillaban en el cielo y regresando a casa mucho después de que el sol se hubiera ocultado. Vivíamos en una casa de madera con la pintura descascarada y un techo que goteaba cuando llovía. Éramos solos. Mi padre había desaparecido mucho antes de que pudiera siquiera decir su nombre. Nunca pregunté por él porque cada vez que lo intentaba, mi madre apretaba los labios y sus ojos se nublaban con una tormenta que no podía comprender. Aunque la vida era dura, la amaba. Era estricta, sí. A veces gritaba, sí. Pero era mía. Mi madre. Mi mundo. Y entonces llegó el día en que ese mundo se desmoronó. Era un sábado por la mañana cuando me despertó. Vestit, dijo rápidamente, con la voz áspera como un cristal roto. Me frot los ojos. ¿A dónde vamos? Pregunté. No respondió. Simplemente empacó una pequeña bolsa con una hogaza de pan, algo de ropa y una botella de agua. Caminamos hasta la estación de tren. El air olía a carbón y petróleo, y hombres uniformados gritaban órdenes. Le apreté la mano con fuerza. Había algo extraño en ella esa mañana. No me miró. No sonrió. Tenía la mandíbula rígida y la mirada perdida. Subimos al tren. Los asientos estaban duros, las ventanas estaban sucias y el aire estaba cargado con el olor de viajeros que llevaban polos, cestas de comida y fardos de ropa. Me senté a su lado, con las piernas balanceándose. Me sujetó la mano, pero la sentía suelta, casi como si estuviera desvaneciendo. El tren silbó, el suelo tembló y, poco a poco, el mundo que conoce quedó atrás. Debí de quedarme dormido, con la cabeza apoyada en su regazo. Su mano me acariciaba el pelo suavemente, como a veces lo hacía cuando estaba de buen humor. Pensé que todo estaba bien. Pensé que estaba a salvo. Pero cuando volví a abrir los ojos,
su mano había desaparecido, su ragazzo estaba vacío y ella no estaba a la vista. Ese fue el momento en que supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo tan fuerte que una mujer sentada frente a mí intentó consolarme. Me dio un trozo de mesa soda y me dijo, no te preocupes, nena, tu mamá volverá. Pero su voz era débil y sus ojos decían otra cosa. El revisor vino y me pidió el billete. No tenía. Mi madre lo había guardado. Frunció el seno, se rascó la barba y dijo, queda sentada, nena. Ya veremos qué hacemos cuando lleguemos. Sus palabras me aceleraron el corazón. ¿Qué me pasaría cuando el tren se detuviera? Las horas se sintieron como días. Apretaba el pan en el bolsillo, mordisqueándolo lentamente, temeroso de terminarlo porque era lo único que tenía. El sol se puso, los sombras llenaron el carriage, y mi madre seguía sin regresar. Y esa noche, mientras el tren seguía traqueteando y los pasajeros guardaban silencio, me senté acariciada en el asiento, con mi pequeño cuerpo temblando de frío y miedo. Me quedé mirando la puerta, esperando a que entrara, que dijera que todo había sido un error, que me abrazara y me dijera que nunca me dejaría. Pero no lo hizo. Cuando el tren paró con un chirrido en una estación desconocida que nunca había visto, dos hombres uniformados se acercaron a mí. El revisor me señaló y susurró algo. Sentí una opresión en el pecho y un nudo en la garganta. Los hombres me miraron con expresiones que no pude descifrar. Uno de ellos extendió la mano. Ven con nosotros, pequeña nena, dijo. Y ahí fue cuando empezó el verdadero terror. Ven con nosotros, pequeña nena. La voz del hombre era firme, pero no cruel. Su mano flotaba frente a mí, esperando. El otro uniformado estaba de pie detrás de él, con la mirada penetrante y vigilante como un halcón. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que pensé que todos en el vagón podían oírlo. Me apreté contra el duro asiento de madera, sacudiendo la cabeza. No quiero, susurré con la voz entrecortada. Estoy esperando a mi mamá. Volverá. Volverá. El hombre se agachó para mirarme los ojos. Su aliento olía a tabaco, su barba era áspera y canosa. Hija, dijo lentamente, tu madre no está. El revisor nos dijo que llevas horas sola. No puedes quedarte en este tren. Debes venir con nosotros. Me temblaban los labios. Mis pequeñas manos se aferraban al borde del asiento hasta que me dolían los nudillos. En el fondo, una horrible verdad empezaba a formarse en mi mente. Y esa mamá no volvía. Pero me negaba a creerlo. Quería gritarles a los hombres que me dejaran en paz, que me dejaran esperar un poco más. Pero entonces el silbato del tren volvió a sonar, fuerte y furioso, y los rutas empezaron a crujir. El hombre no esperó a que me decidiera. Me agarró la mano, firme pero no cruel, y me ayudó a ponerme de pie. No. Grite, pateando, pero era demasiado pequeño, demasiado débil. Los pasajeros voltearon la cabeza, susurrando. Algunos parecían arrepentidos. Otros parecían aburridos. Ninguno se levantó para detenerlo. Los hombres me arrastraron por el estrecho pasillo hasta sacarme del vagón. Mis piernas tropezaron contra los escalones, y entonces me encontré en el frío andando un pueblo desconocido, con luces extrañas parpadeando y voces extrañas llenando el aire. Miré a mi alrededor desesperadamente, esperando, rezando, que mi madre estuviera allí, corriendo hacia mí, gritando mi nombre. Pero solo 6 desconocidos corriendo de un lado a otro,
cargando bultos, saladando a gritos o apresurandos para tomar otros trenes. Mi madre no estaba por ningún lado. Los hombres me guiaron, con los manos pasadas sobre mis hombres. Quería luchar, gritar, pero sentía la garganta como si la hubieran todo con una cuerda. Los lágrimas corrían libremente, segundome, haciendo que el mundo se distribuyera. Me llevaron a una pequeña oficina cerca de la estación. La habitación olía a tinta y polvo. Una sola bombilla colgaba del techo, zumbando débilmente. Había un escritorio con montones de papeles y una silla de madera que parecía demasiado grande para alguien de mi tamaño. Siéntate, ordenó el hombre. Obedecí, con las piernas colgando de la silla. Mi pecho se agitaba con solozos que intentaba contener. ¿Cómo te llamas, nena? Preguntó el otro hombre. Su voz era más aguda. Elizabeth, susurró, mirando al suelo. Elizabeth K. Elizabeth Parker. Bien, dijo, garbateando algo en un papel. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? Ante sus palabras, me quedé paralizado. Tragué saliva con dificultad. Ella estaba conmigo en el tren. Pero luego desapareció. Desaparecido. Los hombres intercambiaron miradas. Uno negó con la cabeza, murmurando entre dientes. Volverá, añadió rápidamente, con voz temblorosa. Siempre vuelve. Pero en el fondo, yo no estaba seguro. Los hombres suspiraron. Uno salió de la habitación, mientras que el otro se quedó, observándome atentamente. Intent mantener el valor, pero cada vez que la puerta crujía, esperaba que fuera mi madre la que entraba. Cada vez que no lo era, mi corazón se rompía un poco más. La noche transcurrió lentamente. Debí de quedarme dormido en la silla porque, al despertar, la habitación estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. El hombre se había ido. Estaba solo. Mi estómago rugió con fuerza, recordándome que no había comido nada desde aquel trocito de pan. Me acurruqué en la silla, abrazándome las rodillas. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente abandonada. ¿Por qué me había dejado? ¿Qué había hecho mal? ¿No fui lo suficientemente bueno? Apreté mi cara contra mis rodillas y lloré en silencio hasta que el sueño me alejó nuevamente. A la mañana siguiente, todo cambió. Una mujer entró en la oficina. Tenía la cara redonda, llevaba un vestido sencillo y un chal ceñido sobre los hombros. Llevaba el pelo recogido en un moño y su mirada era amable, pero también cansada, como si hubiera visto demasiado mundo. Se agachó frente a mí. Hola, Elizabeth, dijo en voz baja. Me llamo Sra. Green. Trabajo en el hogar de niños. Ali estarás a salvo. Un hogar infantil? Mi pequeño cerebro intentó comprender. ¿Significaba que Ali vivían otros niños? ¿Significaba que no volvería a ver mi madre? No. Grite, negando con la cabeza. No puedo ir. Mi mamá vendrá por mí. Tengo que esperar aquí. La Sra. Green suspiró y me dio una palmadita en el hombro. Lo siento, nena. La esperamos. No vino. No puedes quedarte aquí para siempre. Debes venir conmigo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Aun así, me negó a moverme. Permanecí en la silla, agarrando los brazos de madera con todas mis fuerzas. Finalmente, la Sra. Green me atrajo con suavidad pero firmeza hacia sus brazos. Petit y grite,
golpeando el pecho con mis pequeños puños. No quiero ir. No quiero. Quiero a mi mamá. Pero mis lantos no cambiaron nada. Me saco de la oficina. Atravieso la estación y me levo al vasto mundo exterior. El hogar infantil no era lo que esperaba. Era un gran edificio gris con pintura descascarada y ventanas enrajadas. Los muros eran altos y la puerta crujía a la brus. Dentro, 6 niños de todas las edades. Algunos jugando, otros sentados solos, otros con la mirada perdida, como es el mundo y los hubiera destrozado. El air olía a gochas y jabón, mezclado con algo agrio que no podía identificar. Mi corazón se hundía más con cada paso que daba la esere green. Me condujo a una habitación con varias camas de hierro alineadas. Estaban cubiertas por mantas finas. Esta será tu cama, dijo, señalando una en la esquina. Me senté en él, con el cuerpo rígido, los lágrimas ya se me secaban en la cara. El colchón era delgado, la manta áspera. Me abrace, meciéndome ligeramente. Esa noche, rodeada de niños desconocidos que respiraban agitadamente mientras dormían, susurré en la oscuridad. Mamá, por favor, vuelve por mí. Por favor. Pero nadie respondió. Os días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. La esperaba todos los días. Observaba las puertas, esperando que apareciera. Me negaba a jugar con los otros niños. Me negaba a sonreír. Siempre que la esere green me pedía que comiera, lo hacía despacio, como se alargara el tiempo hasta que mi madre regresara. Pero ella nunca lo hizo. La amargura empezó a crecer en mí como una semilla oscura. Al principio, era pequeña. Solo una pregunta que me hacía una y otra vez. ¿Por qué me dejó? Luego se convirtió en ira. Ella me abandonó. Ella no me quería. Y luego se endureció hasta convertirse en una promesa. Si alguna vez la vuelvo a ver, nunca la perdonaré. Esa promesa se convirtió en mi armadura. Siempre que me sentía solo, siempre que me sentía triste, me decía que no la necesitaba. Me decía que era cruel, despiadada, malvada. Me decía que odiarla me mantendría fuerte. Pero en el fondo, en esa parte de mí que intentaba ocultar, todavía la deseaba. Todavía la amaba. Y esa batalla interior me destrozaba cada día. Una tarde lluviosa, meses después de mi llegada, ocurrió algo que me sacudió hasta lo más profundo. Estaba sentada en mi cama, abrazada a mis rodillas, escuchando los truenos afuera. La lluvia golpeaba la ventana como pequeños puños. De repente, oí el crujido de la puerta y pasos apresurados en el pasillo. Se oyeron voces urgentes, bajas, serias. Entonces la puerta se abrió de golpe. Un hombre con un abrigo oscuro estaba allí, recorriendo la habitación con la mirada. Su mirada se clavó en mí. Mi corazón se paró. Elizabeth Parker, preguntó con voz profunda. Me quedé paralizado, sin palabras. Los niños a mi alrededor me miraban con los ojos abiertos. Sí, respondió la señora Green desde atrás. Es ella. El hombre entró con el rostro sombrío. Debes venir conmigo inmediatamente. ¿Qué harías si despertaras en un tren y no volvieras a ver tu madre? ¿La perdonarías o cargarías con ese dolor para siempre? No te pierdas el siguiente capítulo de mi historia. Porque ahí es cuando todo cambia. Dale me gusta, comparte y suscribite para no perder lo que sucederá después. La voz profunda del hombre resonó en la habitación. Debes venir conmigo inmediatamente.
Todos los niños del dormitorio se quedaron paralizados. Sus ojos ibandemia él, y luego de vuelta, como si estuvieran viendo el comienzo de una obra que no entendían. Mi pequeño pecho subía y bajaba tan rápido que me dolía. ¿Por qué este extraño me la moba? Mi affair la fina manta de mi cama, intentando fundam con ella, pero esos ojos estaban fijos en mi como los de un cazador que había encontrado a su presa. ¿Quién eres? Susurró, mi voz tan suave que casi fue tragada por la lluvia afuera. El hombre no respondió de inmediato. Se acercó, cada paso pasado, cada paso definitivo. Su abrigo oscuro goteaba agua en el suelo, formando pequeños charcos. Su rostro era severo, la mandíbula apretada. Se detuvo justo frente a mí, inclinándose para que su sombra se proyectara sobre mi cama. Elizabeth Parker, repició con voz ronca. Mi envía tu madre. La habitación se inclinó. Me zumbaron los oídos. Por un segundo, no pude respirar. Mi madre. Balbucí, abriendo mucho los ojos. ¿Te envió ella? Sí, dijo con firmeza. Ahora levántate. No tenemos mucho tiempo. Las palabras resonaban en mi interior como monedas en una lata. El corazón me dio un vuelco al pensar que mi madre no me había abandonado de verdad, que había enviado a alguien a buscarme. Pero otra parte de mí, la que se había amargado en el hogar infantil, gritaba. No lo creen. Y es una trampa. Si lo importara, habría venido ella misma. Negó con la cabeza con furia. No. Mientes. Mi mamá vendría a buscarme, no a un desconocido. Los ojos del hombre se oscurecieron. Se acercó más y bajó la voz. Tu madre no tuvo elección. Está en peligro. Si no te levo esta noche, puede que no la vuelvas a ver. Peligro. La palabra se me pegó como lluvia fría. La esaré green dio un paso adelante, con los brazos cruzados. ¿Quién eres tú en realidad? No puedes venir aquí y levártela. ¿Tienes alguna prueba? El hombre me dio la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Se lo entregó. Intenté ser un vistazo, pero ella lo mantuvo cerca, leyendo rápidamente. Sus ojos parpadearon. Sorpresa, confusión y luego miedo. Me miró con labios temblorosos. Elizabeth. Esta puede ser tu única oportunidad de volver a ver a tu madre. Sus palabras destrozaron el muro que había construido en mi interior. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Contra mi voluntad, la esperanza floreció como fuego en mi pecho. ¿Sería cierto? ¿Estaría mamá esperándome allí fuera? El hombre volvió a extender la mano. Venerable ahora. Me puse de pie lentamente, con las piernas temblorosas. Cada paso hacia el parecía un paso hacia lo desconocido. Salimos del hogar infantil bajo la lluvia torrencial. La puerta crujió al cerrarse tras nosotros, y Maya hacia tras una última vez, al edificio gris. Los niños tenían los rostros pegados a las ventanas, viéndome desaparecer. Una extraña mezcla de alivio y miedo me invadió. El hombre me condujo hasta un coche negro aparcado al lado de la carretera. Tenía las ventanas tintadas y el motor ronroneaba como un animal dormido. Abrió la puerta y me indicó que subiera. Dude. Mis instintos me gritaban que corriera. Pero luego dijo, Elizabeth, ¿quieres ver tu madre o no? La pregunta me impactó profundamente. Subí. El coche olía a cuero y humo.
Los asientos me envolvieron por completo. El hombre se deslizó a mi lado y cerró la puerta de golpe. El conductor, una figura alta con gorra, no se giró para mirarme. El coche avanzó, con los rutas chapoteando en los charcos. ¿Dónde está? Pregunt, apretando mis manos tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi piel. La verás pronto, dijo el hombre con voz monotona. Eso fue todo lo que me dio. Nada más. El viaje se me hizo interminable. Los faroles parpadeaban. Su brillo se reflejaba en las ventanas empapadas por la lluvia. Mi mente daba vueltas. ¿De verdad lo volvería a ver? ¿Y si me lo explicaba todo? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué desapareció en el tren? ¿Y si me rogaba que la perdonara? Pero, ¿qué pasaría si esto fuera una mentira? Se me revolvió el estómago. Apreté la frente contra el cristal frío, intentando respirar con normalidad. Finalmente, el coche se detuvo. El conductor salió y nos abrió la puerta. Tropez con el suelo mojado y me hacia arriba. Una cosa enorme y derruida. Las ventanas estaban oscuras y el techo se desplomaba. El lugar parecía abandonado, incluso embrujado. El hombre me puso una mano pesada en el hombro. Adentro, ordino. Me quedé paralizada. Mamá. ¿Está ahí? Sí. Tragué saliva con dificultad. Me temblaban las piernas al subir los escalones rotos. La puerta se abrió con un crujido y entramos en la oscuridad. El aire olía a madera húmeda y moho. Mis pasos resonaban en el suelo agrietado. Mis ojos buscaban desesperadamente alguna señal de ella. Y luego. Elizabeth. Su voz. Me di la vuelta tan rápido que mi vestido se arremolinó. Allí estaba. Mi madre. De pie al final del pasillo pálida, con la ropa rasgada y los ojos abiertos de miedo. Mamá. Grité, corriendo hacia ella. Cayó de rodillas, con los brazos abiertos. Me estrellé contra ella, hundiendo mi rostro en su pecho, inhalando el familiar aroma a harina y jabón. Mis lágrimas empaparon su vestido. Has vuelto, susurró, abrazándola con fuerza. Me acarició el pelo, y sus propias lágrimas cayeron. Nunca quise de llorar. Lo siento mucho, Elizabeth. Lo siento mucho. Por un breve instante, el mundo volvió a estar bien. Estaba completo. Pero entonces sentí que su cuerpo temblaba. Se apartó, con la mirada fija en el hombre del abrigo. No deberías haberla traído aquí, susurró. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué? Pero mamá. Elizabeth, susurró con agencia, agarrándome los hombros. Tienes que correr. Ahora mismo. Antes de que pudiera moverme, la mano del hombre me agarró del brazo como si fuera de hierro. Ella no irá a ninguna parte, gruñó. El pánico me invadió el pecho. Mira a mi madre, con el rostro desgarrado por la desesperación. Por favor. Suéltala. Suplicó. El hombre la agarró con más fuerza. Tuviste tu oportunidad, Margaret. Fallaste. Ahora la niña nos pertenece. Nosotros. La palabra retumbó en mi mente. Pertenece. Grité, patalí, me retorcí. Pero su mano era irrompible. Mi madre se abalanzó sobre él, aranando el brazo, pero él la apartó de un empujón. Cayó al suelo con un grito de dolor. Cor, Elizabeth. Gritó de nuevo con voz ronca. Cor y no más atroz. Pero no pude. Su agar era demasiado fuerte.
Mis pequeñas manos la alcanzaron. Y mis gritos llenaron la cosa vacía. El conductor entró. Su sombra se cernía sobre la puerta. Entre ellos, yo estaba atrapado. Y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Esto no fue un rescate. Esto era una trampa. La palabra trampa resonó en mi cabeza hasta hogar todo lo demás. Mis pequeñas manos se aferraron al lugar del hombre, pero sus dedos eran como grilletes de hierro en mi brazo. Gritos de que me queden con viva, mi voz rebotando en las paredes de la casa abandonada. Mamá, ayúdame. Mi madre se puso de pie un salto, con el rostro pálido pero ardiendo. Se abalanzó de nuevo, intentando soltarme la mano. Suéltala. Solo es una niña. El hombre la empujó hacia atrás con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. El sonido de su cuerpo al chocar contra la madera me revolvió el estómago. Hizo una mueca, agarrándose el costado, pero sus ojos no se apartaron de mí. Elizabeth, Jadio, escúchame. No tengas miedo. Lucha. Nunca dejes de luchar. Sus palabras me inundaron como fuego. Mi miedo se transformó en rabia. Le di una patada en la espinilla al hombre. Le mordí la muñeca con todas mis fuerzas y grité hasta que se me quebró la voz. Por una fracción de segundo, su agar se aflojó. Cor. Gritó otra vez mi madre. Mi salt y mi tambaleé hacia la puerta. Mis piernas diminutas se movían con todas sus fuerzas, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, el conductor me agarró por la cintura y me levantó del suelo como si no fuera más que un saco de harina. No. Grite, agitándome con furia. Le golpeé la espalda con los puños y le di patadas, pero él solo gruñó y me agarró con más fuerza. Bajala. Gritó mi madre, abalanzándose de nuevo. Pero el hombre del abrigo le cerró el paso. Lo empujó con fuerza, sujetándola contra la pared con un brazo. Esto se acabó, Margaret, susurró. Tuviste tu oportunidad. Sus ojos se clavaron en los míos, abiertos por la desesperación. Elizabeth, recuerda lo que te dije. El conductor me llevó hacia el coche. Arain el marco de la puerta, mis uñas aranando la madera, dejando marcas. Mis gritos llenaron el aire nocturno. La lluvia caía con más fuerza, difuminando el mundo. Para. Grite. Para, por favor. Pero nadie vino. Nadie vino nunca. Me tiraron al asiento trasero, dando un portazo. El hombre del abrigo se deslizó a mi lado, presionándome contra el asiento con su corpulento cuerpo. Mi madre salió corriendo de la casa, descalza, con el pelo empapado por la lluvia y el vestido pegado a su delgado cuerpo. Golpeó la ventanilla del coche con los puños. Por favor. Es mi hija. No se la lleven. Por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Su rostro estaba contraído por la desesperación. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Mi palma se apretó contra el frío cristal, intentando alcanzarla. Mamá. Grite. El conductor arrancó el motor. El coche rugió. Los manos de mi madre golpearon la ventanilla con más fuerza, formando palabras que no pude oír por la tormenta. Entonces el coche se lanzó hacia delante. Corría a nuestro lado, con los pies descalzos golpeando el suelo fangoso, la mano en la ventanilla. Pero el coche aceleró. Su mano se escabuló. Apreté mi cara contra el cristal hasta que me dolió, viéndola encajar cada vez más bajo la lluvia, esos gritos tragados por la noche. Y luego se fue.
otra vez. El viaje se prolongó en una oscuridad interminable. Me senté acariciado en la esquina del asiento, solozando hasta agotarme los lágrimas. El hombre del abrigo encendió un cigarrillo. El humo se enroscaba alrededor de su rostro ensombrecido. El conductor no dijo nada. Finalmente susurró. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de mí? El hombre exhaló humo y sonrió con suficiencia. Lo entenderás cuando seas mayor. Esa respuesta me dio escalofríos más que cualquier otra cosa. El coche transitaba por un estrecho camino de tierra, con árboles que se alzaban a ambos lados como guardias. Mi estómago se revolvía de hambre, miedo y confusión. Solo quería volver a sentir los brazos de mi madre. Solo quería mi hogar. Pero el hogar ya no estaba. Horas después, llegamos a otro edificio. Este era más grande que el hogar de niños, pero más frío y severo. Lo rodeaban altas puertas, rematadas con púas. Los muros eran de piedra, gris y poco acogedores. Las ventanas brillaban tenuemente, como ojos cansados que nunca se cerraban. La puerta se abrió con un crujido y el coche entró. Me hundí aún más en el asiento, con el miedo subiendo por mi espalda. Cuando se abrió la puerta, el hombre me agarró del brazo otra vez y me sacó a rastras. Mis piernas trepezaban sobre la grava mojada. Por aquí, ordenó. Entramos al edificio. El air olía a la y hierro. Los pasillos resonaban con gritos lejanos, algunos agudos, otros suaves, todos inquietantes. Me quedé paralizado. ¿Dónde estamos? Susurró. El hombre sonrió con suficiencia. Bienvenida a tu nuevo hogar, Elizabeth. La habitación en la que me colocaron era pequeña y vacía. Una cama estrecha, una manta fina y una sola ventana con barrotes, muy por encima de la pared. La puerta se cerró con un clic tras mí, y el cerrojo chasqueó como la mordedura de una bestia. Corrí a la puerta y golpeé con los puños. Déjenme salir. Quiero a mi mamá. Por favor. No hay respuesta. Grité hasta que se me quebró la voz. Lo hasta que se me cerraron los ojos. Y entonces en silencio, hice otra promesa. Si alguna vez vuelvo a ver a mi madre, lo exigiré respuestas. Nunca la perdonaré por haber permitido que esto sucediera. Los días transcurrían de forma extraña. Me daban de comer, un tazón de sopa aguada, una rebanada de pan. A veces, una mujer venía a limpiar la habitación, con el rostro frío y inexpresivo. Otras veces, pasos en el pasillo, susurros y el tintineo de laves. Intent contar los días, haciendo marcas en la pared con una piedra afilada que encontré junto a la ventana. Pero después de un tiempo, los días se confundieron. Lo único que me mantuvo con vida fue el recuerdo de la voz de mi madre, sus palabras resonando en mi cabeza. No tengas miedo. Lucha. Nunca dejes de luchar. Así que observe. Escuche. Espere. Una noche, mientras estaba tumbado en la cama mirando al techo, oí voces fuera de mi puerta. No eran los guardias ni los limpiadores habituales. Eran voces urgentes y furiosas. No se suponía que ella lo viera, dijo uno. Ya no importa. La madre está ocupada, respondió otro. Se me heló la sangre. Se acabó. ¿Qué significaba eso? ¿Iban a hacer daño? ¿Ya lo habían hecho? Apreté mi oído contra la puerta y mi corazón latía con fuerza. Pronto nos ocuparemos del niño, dijo la primera voz. Niño. Ese era yo.
El pánico me invadió como un fuego. Retrocedí tambaleando, temblando. Esteban planeando algo terrible. Corrí hacia la ventana, parandome en la cama para alcanzarla. Presion los dedos contra los barrotes, tirando, temblando, pero Esteban firmes. Los lágrimas me nublaron la vista. Lucha me dije. Nunca dejes de luchar. Esa noche, apenas pude dormir. Cada sonido en el pasillo me hacía estremecer. Cada crujido del suelo me aceleraba el corazón. Me acurruqué bajo la manta, susurrando oraciones que apenas recordaba, implorando seguridad, implorando un milagro. Y entonces, justo cuando pensé que finalmente me quedaría dormido sin descanso, lo escuché. Un leve rasguño en la puerta. Me quedé congelado, conteniendo la respiración. Los arenazos se hicieron más fuertes. Entonces, una voz suave susurró, Elizabeth, ¿estás despierta? Se me heló la sangre. Me acerqué sigilosamente, pegando la oreja a la puerta. ¿Quién anda ahí? Susurró con voz temblorosa. La voz hizo una pausa. Luego dijo, estoy aquí para levarte. Pero debes confiar en mí. Los años después de que mi ecran del orfanato fueron una mezcla de hambre, vagancia y la soledad que ningún niño debería conocer. Tenía 12 años, estaba descalzo y solo me cubría el cuerpo con un vestido roto. Dormía en las calles frías, bajo los puestos del mercado y, a veces, dentro de autobuses abandonados cuando los conductores no me veían. Todas las noches rezaba para que mi madre apareciera de repente y me lavara casa, pero cada mañana despertaba con la cruel realidad. Se había ido y yo estaba solo. Una noche, mientras yacía detrás de una panadería, sentí una fuerte patada en las costillas. Un hombre gritó, ladrón, ¿qué haces aquí? Grite y suplique, por favor, no estoy robando, solo tengo hambre. El olor a pan me había atraído hasta allí. En lugar de mostrar piedad, el hombre me persiguió con un palo hasta que corrí tan lejos que me ardían las piernas. Me desplomé cerca de un deseg y lo hasta que se me secó la garganta. Pero la vida tenía maneras extrañas de mostrar bondad. Una joven llamada Mary, no mea que yo, me encontró llorando. Me ofreció la mitad de su mes asado y me dijo, si te quedas conmigo, no morirás sola. Mary también estaba sin hogar. Nos convertimos en hermanas no por la sangre, sino por el dolor. Por primera vez en años, me sentí menos invisible. Compartimos comida, compartimos secretos y compartimos la esperanza de que tal vez algún día alguien nos amaría. Pero la esperanza es frágil. Una tarde, los soldados irrumpieron en la calle buscando delincuentes. Agarraron a cualquiera que pareciera sospechoso. A Mary y a mí nos atraparon. Nos acusaron de ladrones y nos arrastraron hasta su camioneta. Grite, solo somos niños. Por favor, no nos hagan daño. Pero nadie me escuchó. Dentro del campo donde nos encerraron, 6 hombres mayores golpeados hasta sangre. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Por la noche, los soldados se reían y se burlaban de nosotros, diciendo que aprenderíamos una lección. Mary se aferró a mí susurrando, no me sueltes, por favor, no me sueltes. A la mañana siguiente, nos separaron. A Mary la empujaron a otra habitación y a mí me dejaron tras los ríos con desconocidos. Grite. Mary. Mary. Pero su voz se apagó. Esperé durante horas, con la esperanza de que regresara. Nunca lo hizo. Y esa fue la última vez que los 6 días después,
mi liberon con una advertencia, pero mi corazón estaba destrozado. Estaba de vuelta en la calle, más destrozado que antes. Ahora cargaba no solo con el abandono de mi madre, sino también con la pérdida de la única amiga que alguna vez me comprendió. Me juro a mí misma que el amor era una mentira. Todos en quienes confiaba mi dejaron, y si por decisión propia o por la fuerza. Y esa promesa se endureció en mi como una piedra. Me dije a mí misma que nunca volvería a necesitar a nadie. Pero la vida no había terminado de ponerme a prueba. Una noche, mientras buscaba comida en un subo de basura cerca de la estación de tren, oí una voz que me llamaba. Una voz suave y temblorosa que no había oído desde que tenía 7 años. Me quedé paralizada. Todo mi cuerpo se estremeció. Me guié lentamente, y allí estaba. Mi madre, de pie a pocos metros de distancia, con una bolsa en la mano y mirándome con ojos abiertos y culpables. Me flaquearon las rodillas. Me quedé sin aliento. Mi pesadilla de la infancia y mi angelo más profundo estaban justo delante de mí. Pero antes de poder hablar, antes de poder dar un paso, ocurrió algo aterrador que cambió todo una vez más. En el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, el mundo pareció detenerse. Mi madre estaba temblando, agarrando la correa de su bolso como si fuera lo único que la mantenía en pie. Tenía el pelo canoso, su rostro parecía más delgado de lo que recordaba, pero era inconfundible. Era ella, la mujer que me abandonó en un tren a los 7 años y nunca regresó. Me ardía la garganta con las palabras que quería gritar. Apretaba los puños con la ira que había cargado toda mi vida. Sin embargo, mis piernas no se movían. Estaba paralizado entre correr hacia ella y huir. Ella susurró, casi demasiado suave para que yo la oyera. Ana, mi pequeña Ana. Quis responder, pero el sonido que salió de mí fue más un granido que una palabra. ¿Por qué? Grazan. Me temblaba la voz. ¿Por qué me dejaste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó extendiendo la mano como si quisiera tocarme, pero retrocedí tambaleándome, negando con la cabeza. No me toques. En la locura. Los demás en la estación empezaron a mirarme, curiosos por la escena. No te abandono, susurró. No sabes toda la historia. No mientas. Grite tan fuerte que el aire se estremeció. Mi pecho se agitó. Te esperé. Lo por ti todas las noches. Me dejaste allí, pudriéndome. Hiciste que me odiara. Tú. Mi voz se quebró en sollozos que había mantenido ocultos durante años. Cayó de rodillas allí mismo, en el suelo de la estación. Ana, por favor, perdóname. Corría por mi vida. Me perseguían, y pensé que dejar en ese tren era la única forma de salvarte. Por favor, cream. Sus palabras me atravesaron como cristales rotos. Mi mente daba vueltas. Correr para salvar su vida? ¿Qué peligro podría ser tan terrible como para que una madre abandonara a su propio hijo? Quis pregunta, pero mi corazón se negaba a ablandarse. No, dije con firmeza, aunque me temblaba la voz. Nunca te perdonaré. El silencio que siguió fue como un trueno que me azotaba los oídos. Por un momento, pensé que se marcaría y desaparecería. Pero en cambio, hizo algo que nunca esperé. Sacó un sobre pequeño de su bolso y me lo tendió con manos temblorosas. Esta, y es la verdad, susurró. Todo lo que no pude contarte. Cartas que escribí pero nunca entregué.
por favor, tomola. Mi quid mirando el sobre como si fuera una serpiente a punto de mordem. Mi picaban los monos por arrebatarlo, pero mi orgullo me impedia hacerlo. Finalmente, esi lo devolvi. No necesito tus excusas. Quédate con tus mentiras. Antes de que pudiera replicar, el fuerte silbato de un tren resonó en el aire. La gente empezó a subir rápidamente, empujándonos. Mi madre miró el tren y luego a mí. El miedo brilló en sus ojos. Miedo de verdad. Ana, aquí no pueden verme. Te harán daño si saben quien eres. Por favor, toma esto y vete. Suplicó, poniéndome el sobre en los manos antes de que pudiera resistirme. No entendí que quería decir, pero antes de que pudiera preguntar, dos hombres con abrigos negros aparecieron al final del andén. Sus ojos recorrieron a la multitud como cazadores buscando una presa. El rostro de mi madre palideció. Me agarró del brazo con fuerza y susurró. Cor Ana. Cor y no mires atroz. Por primera vez desde que la volví a ver, sentí su mano, la misma mano que anhelaba de niña. Pero en lugar de consuelo, me llenó de terror. Corrimos. Mis pies golpeaban el cemento. Mi pecho jadeaba. Detrás de nosotros, los hombres de negro gritaron algo que no pude oír por encima del rugido del tren. El hogar de mi madre era firme, casi desesperado. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué la perseguían? ¿Qué significaba para mí? Justo cuando llegamos a la salida de la estación, un fuerte disparo rasgó el aire. La gente gritó y se agachó. Mi madre me empujó detrás de una columna, protegiéndome con su cuerpo. Jadi, mirando a la multitud dispersas presa del pánico. Entonces, antes de que pudiera precisar lo que estaba sucediendo, mi madre se desplomó sobre mí. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se separaron, y sentí su cuerpo pesado en mis brazos. Lo habían disparado. El sonido del disparo resonaba en mis oídos, agudo y interminable, como una campana que se negaba a detenerse. Por un instante, no pude respirar. Ni siquiera podía pensar. Solo sentía el repentino peso de su cuerpo desplomándose contra mí. Mi madre perdida, estaba en mis brazos pálida, con los labios temblorosos como si las palabras quisieran escapar pero no encontraran la fuerza. No. No, no, no. Grite, sacudiéndola por los hombres. No te atrevas a morir. No te atrevas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. La multitud en nuestro alrededor chilló y se dispersó como pájaros asustados. Algunos nos empujaron, otros se escondieron tras las columnas, pero nadie se detuvo a ayudarnos. Para ellos, solo éramos parte del caos. Abrió los ojos un instante. Susurró. Ana, cor. Antes de que la sangre le corriera por la comisura de la boca. Apretó la mano contra la herida de su pecho, pero la sangre me empapó los dedos tan rápido que me aterrorizó. Grite pidiendo ayuda. Alguien. Por favor. Lo han disparado. Pero la gente seguía corriendo, demasiado ocupada en salvarse como para oír el llanto de una hija desesperada. Detrás de nosotros, los dos hombres con abrigos negros nos rodearon, con las botas pasadas sobre el suelo de cemento. Uno de ellos gritó. Ahí está. No dejen que escape. Mi sangre ese hello. También me perseguían. Tuve segundos para elegir. Quedam con mi madre moribunda o huir para salvar mi vida. Los lágrimas me cegaron, pero mi cuerpo se movió por instinto.
Arrastra su cuerpo débil y sangrante detrás del pilar, intentando ocultarla de la vista. Me temblaban tonto los manos que apenas podía sujetarla. Ana, grazno de nuevo, rozando la mía con su mano. Tienes que lavar los cartas. No dejes que te encuentren. Su respiración era entrecortada, superficial y entrecortada. No, deja de hablar. Vas a estar bien. Te ayudaré. Mentí, aunque podía ver la verdad en sus ojos apagados. Entonces, los pasos de los hombres se hicieron más fuertes. Me asomé por la columna y sixa uno de ellos alzando un arma, observando a la multitud. Sentí una opresión en el pecho. Si me quedaba más tiempo, ambos moriríamos. Sus dedos me apretaron débilmente. Vite, susurró, y luego su cabeza se desplomó contra el suelo. No sabía si estaba inconsciente o algo peor. Quis gritar, luchar, lanzarme contra esos hombres, pero el miedo me inmovilizó. Finalmente, sollozando y temblando, me obligó a correr. Hacer el sobre que me había dado y corrí entre la multitud en pánico, zigzagueando entre la gente, esquivando maletas caídas, ignorando los gritos de los heridos. Me ardían los pulmones, me dolían las piernas, pero no me atrevía a detenerme. Los hombres gritaban detrás de mí, sus voces se debilitaban mientras desaparecía en un callejón estrecho tras la estación de tren. Mi pecho subía y bajaba como un tambor. Apreté la espalda contra la pared, agarrando el sobre manchado de sangre, temblando tanto que pensé que se me romperían los huesos. Me deslizé por la pared, sollozando desconsoladamente. Por primera vez en años, la había visto. La mujer que había odiado, maldecido y jurado no perdonar jamás. Y en cuestión de minutos, la había perdido de nuevo. Quizá para siempre. Pero ahora tenía algo que antes no tenía. El sobre. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había varias cartas dobladas, todas manchadas, algunas incluso con lágrimas. Mis ojos recorrieron la primera página. Mi querida Ana. Si estás leyendo esto, significa que no te protegi como quería. Cream cuando te digo que nunca te abandono. El día que te dejé en ese tren fue la decisión más difícil de mi vida. Me perseguían hombres peligrosos que querían ver muerta porque había descubierto sus secretos. No podía dejar que te encontraran. Pensé que déjà vu te salvaría. Las palabras se me nublaron mientras las lágrimas me llenaban los ojos. Quería gritar. Todos esos años de dolor, todas esas noches de soledad, todo el odio que había alimentado, y ahora, esto. ¿Era cierto? ¿Me había dejado para protegerme? ¿O era solo otra excusa para encubrir su culpa? Antes de que pudiera seguir leyendo, se oyeron pasos en el callejón. Levanté la cabeza de golpe, casi con el corazón parado. Los hombres de negro me habían encontrado. Metí las cartas de nuevo en el sobre, lo apreté contra mi pecho y me puse de pie a toda prisa. El callejón era estrecho, pero al fondo six una vala oxidada. Mi única oportunidad. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, mientras los hombres gritaban detrás de mí. Sus botas retumbaban contra el pavimento, acercándose. Legué la vala y trepé desesperadamente, raspándome las manos y las rodillas con el metal dentado. El dolor me desgarraba la piel, pero no me detuve. Justo cuando pasé la pierna por encima, un disparo rasgó el aire. La bola pasó zumbando junto a mi oreja, tan cerca que sentí el viento caliente. Caí al otro lado, aterrizó con fuerza sobre el tabillo.
El dolor mi recorrió la pierna, pero mi levant y cogí hacia la oscuridad. No per de correr hasta llegar a un almacén abandonado. Mi agash y mi desplome sobre el suelo polvoriento, con el pecho subiendo y bajando como una máquina averiada. Mi dolía el tobillo, mi sangraban los manos y tenía la coralina de lágrimas y tierra. Apretando el sobre contra mi pecho, susurra en la oscuridad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volviste solo para dejarme otra vez? ¿Por qué, mamá? El silencio me respondió. Por en horas antes de que me atreviera a abrir las cartas de nuevo. Cada una contaba un fragmento de su historia. Como había descubierto una peligrosa red de tráfico de personas, como la habían perseguido de ciudad en ciudad, como siempre me había observado desde lejos pero nunca se atrevía a acercarse por miedo a ponerme en peligro. Escribió sobre cumpleaños que se perdió, lágrimas que derramó en secreto y cuanto anhelaba volver a abrazarme. Cada palabra me desgarraba. ¿Era una heroína o una cobarde? ¿Una víctima o una mentirosa? No lo sabía. Solo sabía que los hombres que la desesperaron seguían buscándome. Y ahora estaba enredado en los oscuros secretos que ella había dejado atrás. Mis párpados se volvieron pesados. El cansancio me agotaba. Pensé que dormir finalmente traería paz. Pero me equivoqué. Porque justo cuando me dormía, oí un crujido. Pasos. Lentos, pesados. Dentro del almacén. Alguien estuvo aquí. Y no eran amigables. Esta historia se está poniendo cada vez más intensa. Pero antes de adentrarnos en el siguiente capítulo, me gustaría saber desde qué lugar del mundo lo ves. Deja tu país o ciudad en los comentarios. Vimos que tan lejos ha llegado esta historia. El sonido de los pasos era suave, casi cauteloso, pero en el silencio del almacén, se sentían tan fuertes como un trueno. Se me heló el corazón. Contuve la respiración, apretando el sobre manchado de sangre con más fuerza contra el pecho como se pudiera protegerme. El polvo flotaba en el aire, brillando tenuemente a la luz de la luna que se filtraba por las grietas del techo. Me arrastra detrás de una pila de cajas de madera, haciendo una mueca de dolor al sentir el tobillo latir de dolor. Cada paso que me acercaba me oprimía más el pecho. Quienquiera que fuese, me había seguido hasta aquí. Me había encontrado. Ana. Susurró una voz. Una voz profunda. Áspera. Se me heló la sangre. Como sabían mi nombre. Me tapé la boca con la mano para no jadear. Quizás lo imaginaba. Quizás el cansancio y el miedo me estaban llegando una mala pasada. Pero entonces la voz volvió a oírse. Esta vez más clara. Ana. Sal. No queremos hacer daño. La mentira era tan dulce que resultaba amarga. La sangre de mi madre aún estaba en mis manos. Sabía lo que querían. Los pasos se detuvieron a pocos metros de las cajas. Mis dedos se clavaron en el suelo de madera, temblando tanto que pensé que el simple sonido de mis latidos me delataría. Entonces, de repente, las cajas se movieron. Una mano los agarró del bord y los apartó con una fuerza aterradora. Great, retrocediendo a gatas, apretando el sobre contra el pecho. Un hombre alto con abrigo negro se cernía sobre mí, con el rostro medio oculto en la sombra. Sus ojos brillaban con la misma fría crueldad que había visto en la estación de tren. Ahí estás, dijo con calma, casi con demasiada de calma. Intent ponerme de pie, pero mi tobillo cedió y caí de rodillas. El dolor me recorrió la pierna y las lágrimas me quemaron los ojos. Me obligé a levantarme de todos modos,
tambaleandome como una muñeca rota. Allegate de mí. Grite con la voz entrecortada. Sonrio levemente. No estamos aquí para matarte, muchacha. No si cooperas. Danos los cartas. Apriete el sobre con más fuerza, sacudiendo la cabeza con fuerza. No. Son míos. La sonrisa del hombre es desfinicio, reemplazada por una mueca de desprecio. Extendió la mano hacia mí y blandí mi única arma, un trozo de madera roto que estaba cerca de los cages. Le golpeé el brazo con todas mis fuerzas. Maldijo, tambaleándose ligeramente hacia atrás, pero no fue suficiente para detenerlo. Otro hombre apareció en la puerta. Sus pasos resonaban como una segunda campanada de la muerte. Ya eran dos. Dos contra mí. Agarradla. Ladró el segundo. La adrenalina me invadió como un torrente. Soli disparado hacia el rincón más alejado del almacén. Con el tabillo hablando en protesta. Respiraba entrecortadamente. Vi una escalera oxidada que subía al tejado. Sin pensarlo, me agarra los peldaños y me arrastra hacia arriba. Con un dolor que me desgarraba el cuerpo. No la dejes escapar. Sus gritos retumbaban debajo de mí mientras subía. Me temblaban los brazos. Mis dedos resbalaban sobre el metal oxidado, pero de alguna manera seguía adelante. Cuanto más subía, más vibraba la escalera, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Mi cuerpo me suplicaba que parara, pero mi mente gritaba. No te atrevas a renderte ahora. En la cima, abrí la trampilla y me arrastra hasta el tejado. El aire nocturno, frío y cortante, me golpeó la cara. Pude la ciudad oscura extendiéndose ante mí, salpicada de luces. Por un instante, me sentí libre. Pero entonces, la trampilla crujió. Venían. Corrí por el tejado, cojeando y tropezando, hasta que llegué al bord. Se me cayó el alma a los pies. Debajo de mí había una pronunciada queda al callejón, lleno de cubos de basura y botellas rotas. Saltar podría matarme. Quedam significaba ser capturado. Mi mente daba vueltas como un rayo. Entonces oí la voz del hombre detrás de mí. No tienes adonde ir, Ana. Danos los cartas y quizá te dejemos vivir. Me guía lentamente, apretando el sobre contra mi pecho. Los dos hombres estaban de pie junto a la trampilla, sus sombras alargadas a la luz de la luna. Sus ojos brillaban como depredadores. Negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por mi rostro. Primero tendrás que matarme. El primer hombre dio un paso al frente, con una sonrisa cruel en los labios. Eso se puede arreglar. Retrocedí hasta el borde del tejado, con los talones resbalando en la grava. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Mi mente gritaba que esto era todo, que aquí era donde terminaría mi vida. Pero entonces, de repente, un nuevo sonido rompió el aire. Sirenas. Sirenas de policía. Los hombres se quedaron paralizados, con el rostro endurecido. Uno maldijo en voz baja. Tenemos que irnos. Ya. El otro gruñó, mirándome fijamente. Esto no ha terminado. Te encontraremos de nuevo. Y cuando lo hagamos, no escaparás. Dica esto, desaparecieron de nuevo por la trampilla y sus pasos se perdieron en la oscuridad. Caí de rodillas, con todo mi cuerpo temblando violentamente. Apriete el sobre con más fuerza, sollozando en la noche. Había escapado, por ahora. Pero sus palabras resonaban en mi mente como una maldición. Esto no ha terminado. Horas después,
cuando la ciudad volvió a quedar en silencio, mi alege cojeando del almacén, escondida entre los sombros, con el tabilo palpitant y el estómago vacío. Cada rostro que veía mi parecía sospechoso. Cada rincón parecía una trampa. Yo no era solo una chica abandonada. Era una chica perseguida. Las cartas ardían en mis manos, cargadas de secretos. Sabía que no podía seguir yendo eternamente. Necesitaba ayuda. Pero ¿en quién podía confiar? Se pregunta me perseguía mientras me tambaleaba hacia el amanecer, débil y exhausto. Mi cuerpo se desmoronaba, pero mi espíritu, de alguna manera, seguía vivo. Al amanecer, me desplomé frente a una pequeña iglesia a las afueras del pueblo. Las campanas repicaron suavemente sobre mí mientras me desmayaba en los escalones de piedra, apretando las cartas contra el pecho. Cuando volví a abrir los ojos, yo no estaba en la calle. Estaba tumbado en una cama, cubierto con una manta. La habitación olía a velas y madera vieja. Un anciano de mirada amable estaba sentado a mi lado. Estás a salvo aquí, Nina, dijo en voz baja. Descansa ahora. Por primera vez en días, quizá años, sentí un leve atisbo de seguridad. Pero en el fondo, sabía que era solo temporal. Porque en algún lugar a la afuera, esos hombres todavía me estaban cazando. Y tarde o temprano, volverían. La voz de la abuela Mary temblaba mientras continuaba su relato, con la mirada perdida, fija en los sombros de su pasado. La noche en que su padrastro la arrastró fue la noche en que creyó no volver a ver el amanecer. La agarraba con fuerza por la muñeca, con la voz entrecortada por la bebida y la rabia. La arrastró hasta el granero detrás de su pequeña y destartalada casa, un lugar que olía a heno viejo, polvo y herramientas oxidadas. El mismo granero que su verdadero padre había usado para criar cobras, ahora convertido en una cámara de pesadillas. Esta noche, susurró, aprenderás a obedecer o te enterraré aquí mismo. Mary gritó hasta que lo ardió la garganta, pero nadie acudió. Los vecinos se habían acostumbrado hacia tiempo a hacer oídos sordos a los llantos de los niños en aquella cosa maldita. Su padrastro la empujó al suelo, apretando el pecho con la bota, de modo que apenas podía respirar. Su cuerpo se estremeció de terror, su joven corazón latía tan deprisa que creyó que iba a estallar. Y entonces ocurrió algo impensable. Desde la oscuridad, la linterna de un desconocido se filtró por los rendillos de la puerta del granero. Una voz de hombre gritó, ¿qué pasa ahí dentro? Su padrastro se quedó paralizado. Por un breve instante, la esperanza inundó el pecho de Mary. Pero su padrastro fue rápido. Lo levantó del pelo susurró. Di una palabra y morirás, y la arrastró más adentro. Para cuando el hombre de afuera abrió la puerta de una patada, el padrastro de Mary ya le había puesto un cuchillo oxidado en el cuello, clavándose la joya en la piel. El desconocido jadeó. Señor, vaya al niño. ¿Qué hace? Mary quiso gritar, suplicar ayuda, pero la fría joya la silenció. La sangre le corría por el cuello. Su padrastro esbozó una sonrisa diabólica. Esto es asunto de familia. Vaya o la meter delante de ti. El desconocido dudó, dividido entre el miedo y el coraje. Y en esa vacilación, el padrastro de Mary la empujó contra un montón de heno y se abalanzó sobre el hombre con el cuchillo. Los dos forcejeron, mientras los maldiciones y los granidos llenaban el granero. Los pequeños manos de Mary temblaban mientras se aferraba a la cuerda en el suelo, sin saber qué hacer.
Por primera vez, sintió una chispa de poder. No estaba completamente indefensa. Reuniendo todas sus fuerzas, soltó y envolvió la cuerda alrededor del brazo de su padrastro. El rugió furioso, asustando rabietas, pero la distracción fue suficiente. El desconocido le propinó un fuerte puñetazo en la mandíbula, estrelándolo contra la pared. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. Mary lo agarró primero. Sus pequeñas manos temblaban al señalar al hombre que había destruido su infancia. Su padrastro se burló, con sangre goteando de su labio. Adelante, Nina. La burló. No tienes nada que hacer. Por un instante, Mary lo consideró. Cada cicatriz, cada noche de dolor, cada grito regresaron de golpe. El peso de los años la primera. La idea de acabar con todo allí mismo le quemaba el pecho. Pero entonces, el rostro de su madre apareció ante sus ojos. La noche en que lo desperaron. El sacrificio que había hecho para protegerla. María de yo que el cuchillo. No soy como tú, susurró. Nunca sea como tú. El desconocido agarró el cuchillo y lo sostuvo con firmeza mientras pedía ayuda. En cuestión de minutos, los vecinos finalmente se reunieron, atraídos por el ruido, con sus linternas parpadeando en la noche. Esta vez, no se dieron la vuelta. Observaron como ataban, golpeaban y sacaban arrastras del granero al padrastro de Mary. Para María, aquella noche fue al mismo tiempo un final y un comienzo. En los meses siguientes, una amable anciana del pueblo, viuda y sin hijos, la acogió. Esta mujer le dio a Mary comida, cobijo y, por primera vez en su vida, una sensación de seguridad. Las noches estaban atormentadas por gritos en sus sueños, pero al menos los días estaban llenos de calidez y sanación. María creció, con cicatrices, pero intacta. Trabajó duro, ayudó a la viuda con las tareas domésticas e incluso encontró alegría en cosas pequeñas como alimentar gallinas o ir a buscar agua sin temer a ser golpeada. Aun así, en el fondo, sabía que su historia estaba lejos de terminar. Porque un día, llegó la noticia. Su padrastro se había escapado. La noticia la golpeó como un rayo. El miedo volvió a atormentarla. El pueblo murmuraba al respecto. Que un hombre como él jamás podría ser enjaulado. Y Mary supo, con fría certeza, que volvería a por ella. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó junto a la pequeña lámpara de aceite, mirando fijamente la loma. Apretó los puños. Recordó la cuerda, el cuchillo, la decisión que tomó. Se dio cuenta de que se había vuelto más fuerte. Ya no era la niña indefensa del granero. Si vuelve, se dijo a sí misma, está preparada. Y ahí fue donde la abuela Mary terminó su historia. Su voz suave, pero sus ojos ardían con el fuego de la supervivencia. Ella miró a los niños reunidos a sus pies, con la boca abierta, los ojos muy abiertos, algunos con lágrimas brillantes. Queridos míos, dijo con dulzura. La vida los llevará a los lugares más oscuros. La gente podrá intenta quebrantarlos, encadenarlos, silenciarlos. Pero recuerden siempre. Son más fuertes de lo que creen. No permitan que la oscuridad los convierta en lo que son. Manténganse firmes, sobrevivan, y un día, ustedes también contarán su propia historia. La sola quedó en silencio, cargada con el peso de sus palabras. Entonces, lentamente, los niños aplaudieron. No el aplauso juguetón de los juegos,
sino el aplauso profundo y respetuoso de los almas que acababan de prender el poder de la resistencia. La abuela Mary sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que los cadenas de su pasado se habían aflojado. No solo había sobrevivido, sino que había dejado atrás la luz. Gracias por acompañar la historia de la abuela Mary hasta el final. Su dolor, su fuerza y su supervivencia nos recuerdan la resiliencia que se esconde en cada alma. Ahora quiero saber de ti. ¿Desde donde nos ves? Deja tu ciudad o país en los comentarios y vimos que tan lejos ha llegado la historia de la abuela Mary. No olvides darle me gusta, comparta y suscribir para no perder la próxima historia poderosa.